متفهم الحكايه دي، ان هم برضو يعني غير ان هم يعني لازم يسمعوا كلام ترامب وكده، لكن انا قلت برضو يعني برضو الدول دي يعني خايفه ان ايران يبقى عندها قنبله نوويه، ده ممكن يخل بميزان القوة لمصلحة إيران، فهم خايفين إن يبقى عند إيران قنبلة نووية. فقعدت الحقيقة أبحث شوية في موضوع القنبلة النووية ده، لقيت مقابلة خطيرة جدا أيام الرئيس أوباما مع ضابط أمريكي، ضابط مخابرات أمريكي كان شغال في CIA. أيام دي المقابلة دي أيام الرئيس أوباما اللي هوريها لحضراتكم دي. بتقول الحقيقة معلومة خطيرة جدا ومهمة جدا، يمكن بتعرض لأول مرة على الشاشة. المعلومة بتقول من ضابط المخابرات الأمريكي، وهتشوف حضراتكم الفيديو. اعتقد المقابله دي كانت في اوائل 2016، والضابط ده كان معارض الحقيقه للاتفاق النووي الايراني على قناه فوكس نيوز الامريكيه. قال حاجه غريبه جدا، قال ان السعوديه بالفعل بتمتلك قنابل نوويه، لان هي اللي مولت البرنامج النووي الباكستاني، وحصلوا على قنابل نوويه بالفعل. يعني فعلا السعوديه عندها قنابل نوويه. يعني لو كان الموضوع هو الردع النووي، فهم السعوديه بالفعل عندهم قنابل نوويه، واكيد المعلومه دي اذا كانت موجوده على الانترنت اكيد يعني الايرانيين عارفينها. خلينا نشوف الشهاده المهمه جدا دي من ضابط CIA الامريكي عن امتلاك السعوديه لاسلحه نوويه. Nukes because of this Iranian deal. But Duane Claridge, founding director of the CIA's Counterterrorism Center, has some shocking things to say about what's really going on in the Middle East. Mr. Claridge, you're on the phone. Good to talk to you. Thank you very much for coming in. Now, the president says his Iranian deal will slow down a Middle East arms race, to which you say what? This is simply another foolish assertion of Obama. He must think that the majority of the Americans are as ignorant as the Americans who vote for him. I mean, this is absolute nonsense. It will create an arms race. Well, specifically where? A lot of people, Mr. Claridge, have talked about Saudi Arabia. They certainly have more money than anybody in the Middle East. Are you concerned about the possibility they may get a nuclear bomb? Saudis already have the bomb, but people fail to remember. Let me hold on a second, Mr. Claridge. Let me just emphasize that point, because that's an important point. You say Saudi Arabia already has a nuclear bomb? Several. From where did they get it? They don't have a nuclear program, do they? Well, people forget that it was the Saudis who financed the Pakistani bomb. They put billions of dollars into that effort to create that nuclear capability. And in return, of course, they got something. Now, people can argue whether it was dibs on 4 nuclear devices or 7. That's the argument. But no one really in the know argues that they do have access to nuclear weapons. Well, this is extraordinary news, I think, for a lot of Americans, Mr. Claridge. And you do, just for those who don't know your background, you have a very extensive background in the CIA. You still have a lot of contacts in the Middle East. Are these nuclear weapons that you say Saudi Arabia now has, are they in Saudi Arabia, or are they in Pakistan waiting to be shipped to Saudi Arabia, or what? I can't answer that question. But what I can say is that people argue whether the Saudis could actually deliver the weapons to Iran. I say they could. They have a capability with their F-15s, and don't forget, the Chinese missile system that sits in the middle of the desert of Saudi Arabia, which has been kept up to date. But to really do some damage to Saudi Arabia, the F-15s could easily destroy the oil facilities of Arabistan, Bandar Abbas, and finish that all off. كلام في منتهى الأهمية. يعني إسرائيل اللي عندها من 100 ل 200 قنبلة نووية خايفين إن إيران يبقى عندها قنبلة نووية، والسعودية برضو طلع عندها قنابل نووية من البرنامج النووي الباكستاني اللي هم دعموه ماليا، وبرضو السعودية رافضة إن يعني إيران يبقى عندها أسلحة نووية. هل مثلا السعودية خايفة على أمن إسرائيل فعشان كده رافضة إن إيران يبقى عندها أسلحة نووية؟ الله أعلم.